Nu știu dacă ți amintești, am făcut filmul ăsta numit Experiment Fridge Mains Humm Hidden Camera, da? Ideea este că în filmul ăsta, dacă îl deschizi și nu mai auzi fin și nu dai volumul la maxim, s-ar putea să nu înțelegi la ce mă refer. Filmul încă l-am, că poate îți vine greu, poate nu auzi. Ideea este că sunt moduri de a asculta o înregistrare pentru mains Humm în specific și să elimini celelalte sunete care îți pot provoca, cum să-ți spun, interferențe. Mă înțelegi? Deci, ce ai de făcut, dacă vrei să lucrezi în domeniul de criminalistică, poți folosi un program cum ar fi Blender, știi? Și să deschidem, în fine, asta este același video, mă înțelegi, cu frigiderul, cu experimentul de la frigider. Ce ai de făcut, doar că l-am tăiat, mă înțelegi? Fiindcă ce ai de făcut ca să asculti pentru mains Humm, stai așa, vreau o fereastră nouă, pe ăsta îl salvez, frigider mains Humm. Așa, și o să iau de la capăt ca să-ți arăt cum se face și dau File, New, Video Editing. Și iau filmul. Ok? E același. Op, trebuie să-i dau să mut de aici, să fac mare. Ca să aibă pe toată durata înregistrării. Așa. Este important să ai bara asta albastră din zona aceasta pe toată durata filmului. Și modul în care faci asta, dai zoom out cu rotița, de exemplu, sau tragi de bara asta, de punctul ăsta în capătul barei acesteia, ai câte un punct și ții click stânga apăsat și dai în stânga sau în dreapta pentru zoom. Dar poți să folosești, majoritatea mouse-urilor au rotița și dai zoom out, după care ții apăsat click stânga aici în dreapta jos unde scrie end în program și tragi înspre dreapta. Sau dai click odată și mărești numărul ăsta și pui un număr mai mare. Mult mai mare de multe ori, în funcție de, după cum vezi, filmul ăsta are peste 34 de minute. Mai înțeles? Și până aici 7747 se duce până undeva până la minutul, nici nu știu, 2-3. Modul în care prefer să măresc bara asta albastră de care am spus este să țin click stânga apăsat aici, dreapta jos și după aia trag înspre dreapta cu mouse-ul și vezi că bara aia albastră de deasupra filmului din timeline se mărește și se duce înspre dreapta. Dacă nu ai bara aia albastră pe toată durata, atunci când dai play, se va opri și o va lua de la capăt de fiecare dată când linia asta albastră verticală ajunge la capătul liniei albastre orizontale. Deci de preferat este să ai linia albastră orizontală să-ți acopere toată durata filmului pe care îl editezi. Acum, volumul este la maxim, doar că tu dacă asculti pentru mains Humm, volumul ăsta care ți-l dă Windows-ul și care ți-l dă, cum să spun, volumul de la YouTube, din fereastra de YouTube, stai să închid internetul, poate fi insuficient. Ce ai de făcut într-o situație de genul ăsta, îl iei, dai click pe el și ai aici la Strip Modifiers în dreapta, în fine asta e versiunea de Blender 5.1.1. Ăsta e un program gratuit, da? Este open source, îl îmbunătățesc utilizatorii de multe ori. Deci, dai click pe el, în dreapta aici ai strip, da? Nu strip, modifiers, strip. Și ai aici volum la sound. Și dacă ții apăsat pe click și muți înspre dreapta, îi crește, după cum vezi și aici. Hai să dăm nu neapărat un zoom, cum se mărește asta. Vezi? Op. Și îl muți mai încoace. De aici, din asta, după cum vezi, dacă apuci dintr-un capăt, se lățește. Se lățește banda. Înțelegi? Am dat mult mai tare la volum ca și decibeli. Și după cum vezi, aici era, deci volumul normal este pus pe 1. Și ăsta e volumul. Tu dacă vrei să asculti pentru mains Humm, să zicem că scrie aici volumul maxim pe care îl poți da este 100. Nu poți să scrii, de exemplu, 120. Știi? Fiindcă maxim ai 100. Și după cum vezi, dacă scrie 100, încep să-ți apară o grămadă de roșu, de unde sonore cu roșu, ceea ce înseamnă
că dacă dai play în momente din astea s-ar putea să-ți ții și ai căștile sau difuzoarele la maxim, așa cum ar trebui să fie dacă asculti pentru mains Humm, ce se aude, s-ar putea să strici urechile. Deci ce ai de făcut este să zicem să-l dai la 50 și îți rămân mai puține bucăți roșii. Ok? Apoi dai zoom pe momente de genul ăsta și faci chestia asta. Le decupezi cu asta, cu blade-ul ăsta, nu știu dacă vezi ce fac, și le dai delete. Vezi ce fac? Ar trebui să vezi ce fac. Stai să dau mai mic, hai să, de fapt să închid webcam-ul. Da? În caz că nu ai observat mai devreme, în bara asta din dreapta, de aici, din bara asta, dacă apuci dintr-un capăt, o lățești, știi? Ăsta e, de la stânga în dreapta este timpul. De sus în jos, bara asta verde este volumul de la film. Bara de sus cu albastru este imaginea de la film. Ok? Și ai aici, pe bara verde, ai valul sonor, unda sonoră. Vezi, crește, scade, crește, scade. Și în pixeli, atât de tare am dat zoom. Dacă dai zoom out, vezi că începe să-ți apară mai, zici că ești într-un program de editare audio. În fine, în Blender poți face multe. Așa, cum spuneam, dai zoom și ți apar chestiile astea cu roșii pe care tu nu vrei să le auzi la volum cu 50 de decibeli ridicat. Dacă ar fi ăștia decibeli, că nu știu ce unitate de măsură e asta. Și le decupezi cu blade-ul ăsta din stânga aici, le tai pe toate astea cu roșu. Ok? Pe care le ai. Și nu neapărat, în fine, în funcție de cât de mult vrei să auzi, de cât de tare te interesează. În unele cazuri, dacă vrei să auzi în continuare și să nu decupezi în momentele astea cu roșu, în care ți-am zis că s-ar putea să strici urechile, una dintre metode este să cobori volumul, să nu-l ții la 50, cum am zis inițial, să-l ții, deși poți, în funcție de cât de puternic este sunetul ăsta, îl poți da desigur și la 100. Mă înțelegi? Depinde cât roșu îți apare pe unda sonoră. Iar dacă ai multe unde sonore, de exemplu aici, uite pe asta am dat-o la 45, fiindcă nu am vrut să o scot, am vrut să o aud. În continuare este roșu, dar nu va strica urechile așa de tare. Pe asta este încă la 50. O să dau click aici pe volum și pun 30, de exemplu. Știi? Și nu mai am atât de mult roșu. Dacă îi dau înapoi la 50, se vede că își modifică cantitatea de roșu. Și o dau, uite, la 25, să spunem. Haideți să vedem ce se aude ca să-ți dau un exemplu legat de ce am făcut. Da? Nu știu dacă ai înțeles, dacă ai fost atent la ce s-a auzit, dacă ai conștientizat. Cam asta se aude, ăsta este procesul. Asta este una dintre metode pe care o poți aplica dacă vrei să asculti mains Humm. O să-ți ia timp, trebuie să fii atent cu urechile, trebuie să fii într-un mediu în care, cum să spun, să nu ai alte zgomote, să poți fi atent la detaliile respective cu roșu, să elimini roșu de care am spus, ca să nu strici urechile tale sau ale potențialilor altor ascultători care ar putea asculta pentru această frecvență după ce ai făcut editarea respectivă. Să spui, uite ce s-a auzit pe mains Humm de la data de în înregistrarea cu tare. În funcție de cât de atent ai fost, ai conștientizat ce s-a spus sau nu ai conștientizat ce s-a spus. În funcție de atenția pe care ești dispus sau capabil să o acorzi în frecvența aceasta. Înțelegi? Fiindcă tu, dacă te uiți, nu este un sunet constant, nu este o frecvență constantă, fiindcă toate chestiile astea, undele astea sonore, urcă și coboară, mă înțelegi? Aici se aud chestii în
frecvența aceasta de main sound. Și astfel se face o ascultare pentru ce se aude pe o frecvență main sound, ca să nu îți strici urechile în scopuri de investigare. Poate ți ajută pe viitor. De asemenea, Blender este un program care îți mănâncă puțin resurse din calculator și s-ar putea să-ți meargă puțin înțepat dacă folosești cu toate setările la maxim. Așa că pentru a-ți face procesul mai rapid, poți da click aici în dreapta la overlays în versiunea asta de Blender 5.1.1. În dreapta ai butonul ăsta de aici, săgeata asta pe care dacă dai click ai căsuțele astea pe care le poți bifa sau le poți debifa. Ele în mod normal sunt bifate, mare parte dintre ele, și îți apar în funcție cu cât bifezi mai multe, îți apar de exemplu poze de la fiecare bucățică din video când ai decupat, numele fiecărui video pe care îl importi în proiect și alte astfel de caracteristici. Dar, după cum am spus, dacă vrei să faci calculatorul tău să-ți mănânce cât mai puține resurse și să faci procesul de editare mai rapid, ca să nu ți se înțepe și să nu ți se supraîncălzească procesorul, ceea ce fac eu este să debifez toate aceste căsuțe și să las pornit, să las bifat doar cache ăsta. Ok? Pentru a vedea bara asta albastră de deasupra, care am menționat că este importantă. Ok? După care apeși iar pe săgeata asta de aici din dreapta și continui. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Haleluia Hua! A while back, I posted this video called Experiment Fridge Mains Humm Hidden Camera. Read description. Okay, I still have the video. Now, the thing is, if you're listening for the mains hum in the YouTube video, is a bit difficult to do it because even with the volume at 100%, it's not impossible, but you have to have good speakers, good hearing, or good headphones. You have to have the volume of the video at 100% and of your machine to be at maximum as well. Now, this is a bit uncomfortable to do because there's also, besides the mains hum of the fridge causes, you also have and of the external environment, there are also other noises that might incommodate your hearing if you're listening at maximum level for the mains hum. So one of the ways to listen for it, is use Blender. So I opened a new project, okay, file, new, video editing. I'm gonna take the video, I'm gonna take this video over here, and I'm gonna put it in the Blender video editing project. All right, I'm gonna zoom out with the mouse wheel. Over here, I'm gonna pull. Over here, I'm gonna hold the left click on end, and I'm gonna pull right. So this blue bar on top of over here, it extends, and I'm gonna make it of the length of the entire video. Now I'm gonna zoom in with the mouse wheel again, and I'm gonna click the video, and over here at the strip properties, you have, where is it? This is the video, okay, full screen. Let's full screen, come on, this can't be done. Okay, so now I'm full screen. Over here, there's volumes over here somewhere. Let's find the volume. Compositing, transform, video, time, color, source, custom properties. Audio, volume over here. Okay, so right now, earlier the volume was in strip and now it moved in the scene properties. Okay, so I click the green bar is the audio from the video and the blue bar is the image of the video. So over here at strip, you have volume. Click again on the green bar, which is the volume, the audio for the video, and then click
on number 1 over here, because this is the default decibel volume. I think this is decibels. And then input, for example, 50. And press enter. And then you're going to see over here a lot of red sound waves popping up, because the volume increased to 50. Also, on the right here, you have this bar, which if you hold on it and go up and down, this is like a scroll bar. But if you go to its end, you have these dots on its end, and if you hold the left click on one end and then pull down, you're gonna zoom in, you're gonna make it wider. Okay, so this is gonna widen both the image layer of the video and the audio layer of the video as well, so you can see the sound waves better. Okay, now you in order to zoom on the timeline, you can use the mouse wheel to zoom in or out, and you can expand to see the red sections better. In listening for the main sound, what you want to do is get rid of the red sections. Okay, so you're gonna cut here, for example, and here, here. Then you're gonna select all of these, and delete them. For example, you can zoom in depending on the quality and how much detail and how much work and how dedicated you are to listening to the mains hum from an audio source, from a recording. You can zoom in a lot, especially in Blender. You can zoom in a lot, and then you use this tool, the blade tool, to split it, to keep making the cuts over here. And then you select this tool, the select box tool, and click on the audio or the blue section above the audio strip, and then press delete. So click on it and press delete. Again, select blade, cut the red, select the mouse again, select the audio in red, and press delete, and then unite these. But you can still get better results. Keep in mind the volume has increased from 1 to 50. Okay, you can go to a maximum of 100. If you select, for example, this this big piece over here, you can go from 1, which is 0 red, to 50 back where we just were, because 1 is by default, and you can even go to 100, which is the maximum volume, and then you've got a lot of red, but you're gonna hear the mains hum a lot better. So we're gonna go back to 50, and depending on how much you want to keep these red sections, if the blade tool isn't helping you make the cuts where you want to, for example, over here in this section, let's say I want to keep this section and listen to the main hum in this section, and I want to make an effort, I can make these cuts and select it, so it's selected from here to here, and then I can modify the volume and take it a bit down, and if you hold the left click on the volume and pull leftwards, the volume is going to go down. You can see over here that the sound wave is going downwards. So just keep your eyes over here. I'm going to do what I just said and hold the left click over here on the volume, and now I'm going to pull rightwards towards the right, and you're going to see the volume on the green audio strip increase and go up and then turn to red. Okay, so you see that, right? So if you want to keep the red sections and listen for the main hum in those red sections as well, you can pull the volume down, and you can keep it. It's not necessarily to keep it at 50 and then keep deleting it. You can pull the volume down and keep listening to what's being heard over there through the main hum. The reason why you would sometimes delete these red sections is to preserve your hearing, because you want to listen for what's being heard through the main hum at maximum level, at 100% volume, and at as a high volume as possible. But you want to preserve your hearing. You don't want to go deaf.
and you also need good hearing and be able to pay attention to these frequencies in order to listen for the main sums. So you have to take care of your hearing. Listening to these red strips is not indicated. I don't recommend that. What you have to do, in my opinion, in for these sections is just pull the volume down if you necessarily want to listen to it. If you think it's super important that you listen to what's being heard in that section, and a lot of the time it is. A lot of the times it is, and it's not impossible to edit an entire video like this and have it, for example, select the entire video, like the big piece, make the volume 100, and then a huge section of this audio strip is gonna turn red, but as you zoom in, you're gonna notice that there's a lot of white in between. So you can make the cuts where the red is, then select the red and pull the volume down, and then you can keep making the cuts as you zoom in and select and pull the volume down, you see? So now it's white over here. And this is how you do it. If you want to listen for an entire video, I'm gonna click File, Open. Don't save this one. Over here, this one. This is the same video. And I made loads of cuts in this video. Okay, this is the same video. And you're gonna notice that there's little red in this part of the project. I deleted a lot of the red parts, but also what I also did is keep a lot of the red parts and just pull the volume below 50. What I did, just as an example, because you can go, as I said, to 100 depending on what frequency is being heard and how good your hearing is. Maybe if you don't hear so good, but you have a good attention span regarding what's being heard, you might need to increase the volume to 100, and then you're going to have more red. But you can take care of that and still preserve your hearing in the method I showed you by cutting the red parts, and then pulling the volume down and decreasing it until it turns to white. And you can, a lot of the times, you can keep zooming in and keep making cuts in between, So for example, over here, where this is lower, the sound wave, let's widen the audio wave. Over here, for example, the sound wave goes down, and here as well. You've got volume 34, and you might want to increase that, okay, until it reaches red. So we went from 34 to 44, so the volume was increased by 10 in this section, okay. And that's how you can listen to the mains hum. You can also listen to it in this experiment I show. It's still being heard. The thing is, it's being heard in Romanian, in the Romanian language, what's being heard, okay. So if you're an English speaker and if you don't understand Romanian, there's not a lot of sense in you doing this. But for English speakers, if you want to listen to the main sum in English or in a different language, which one you understand, this is the way to do it. You have to keep increasing the decibels or the volume option, and then where you see the interference in red, in order not to ruin your speakers or your hearing, you pull the volume down, you pull the volume down, and the sound wave is gonna go from red to white, depending on the option. You want to have it in white, and then the more white you have, the better your listening to the main sound experience is gonna be, and you're gonna be able to pay more attention to what's being heard. Let's not use the word said through the main sound. Also, Blender is a software, is a program that might slow down your machine, your computer, if you're using it with the maximum processing capacity. So what I do in order to avoid overheating of the computer and make the editing process faster, because you might get lag spikes. What I do is click over here, and this is the Blender version 5.1.1. Keep in mind, if you have a different version,
of the program. This option might be in a different place because depending on the changes the developers make. So you can click over here in this version on this arrow on the right side, and this menu is gonna open with these boxes, and by default most of them are ticked, and as they're being ticked, for example this one's got name. If you tick it, the name of the video is gonna appear over here, and as you zoom you've got this name of the video. For example, if you untick it, you're gonna see over here that the name disappears. So we're gonna press over here, for example, and you saw the name disappears, and you only have the duration left of this piece of the video. And what I do in order to avoid overheating of the computer and make the editing process faster so there's no lag spikes, I only leave this box, the cache box, ticked, and I untick the other boxes, and then I press on the arrow again. I leave this one ticked because I want the top bar over here, this blue bar on the timeline, visible, so I can see the length and for which I'm processing the video, because you need to have this blue bar on top, this thin blue bar over here in the same length. Okay. So yeah, that's the method. That is the method. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah.